Hi children, welcome back to EDUHUNT classes. Did you note all the things changes around you? Is it? Okay, so if yes, I'm happy. If not, try today, go home and just observe the changes around you and note it down. Okay children? So here we are going to start and the continuation of the previous video, that is changes in the world around us. So firstly discuss regarding the physical change first, okay? And next come with chemical change, okay? In this video, we're going to learn deeply regarding the physical change. Okay, so physical change ante enti, adi ela avutundi, what things, examples, let's see in detail. Okay na? Yeah, here we start the physical change. First one is the example they have given us. As we know, ice is turning into water, right? Are the example of a physical change. Okay, here we start physical change. When ice is converted to water, ice ela marindanta to water, or water is converted to ice, there is no new substance. Is there any new substance, children? Ice water ga marindi, water ice ga marindi. Okay, water ice, ice water, fine. Okay, అంతేగాని ఏదైనా కొత్త ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అయిందా, లోపల కొత్త సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అయిందా? లేదు కదా. So that's the reason they're saying when ice is converted to water or water is converted into ice, there is no new substance are formed. అంటే ఎటువంటి న్యూ సబ్స్టెన్స్ మాత్రం అక్కడ ఫామ్ అవ్వలేదు. అలాంటి వాటిని మనం ఏమంటున్నామంటే ఫిజికల్ చేంజ్. ఓకే, సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చిల్డ్రన్ టు బి నోటెడ్. ఏంటంటే there is no new substances are formed. So you can observe the change, but there is no new substance formed. That's the difference you have to note it. Okay, yeah, next one, a change in which no new substances are formed is nothing but a physical change. Okay, so change jarugutundi, physical state of matter lo change jarigipoyindi, but there is no new substance formed. Ante kotta product, kotta substance emi form avvaledu. Alanti vatni మనం ఏమంటున్నాం? Simply physical change. Okay, and continuation part, the transformation which is associated with no change in properties of matter. Important one. There is no change in properties of matter. అంటే ఇప్పుడు వాటర్కి ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కదా, వాటర్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ రిగార్డింగ్. ఓకే, బట్ అది ఐస్ క్యూబ్లో ఉన్నప్పుడు జస్ట్ స్టేట్ ఒకటే మారింది, బట్ వాటర్ కండిషన్, వాటర్ ఫామ్లో వాటర్ కాంపోనెంట్ అవేం మారలేదు కదా. దట్స్ రీజన్ దర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ matter is considered as physical change. Okay, and in physical change, matter retains its identity. In the sense, matter will retain its identity. Retains its identity in the sense, matter yokka identity ante water formula undi kada, what is that? H2O. adi ice lo unna ఇదే ఫార్ములా, వాటర్లో ఉన్న ఇదే ఫార్ములా, గ్యాస్ స్టేట్లో ఉన్న అదే ఫార్ములా. దర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ ఐడెంటిటీ. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్. ఇన్ ఫిజికల్ చేంజ్ జరిగినప్పుడు మ్యాటర్ విల్ రిటైన్ ఇట్స్ ఐడెంటిటీ. ఓకే, అంటే మారిపోకుండా ఒరిజినల్గానే ఒక ఫార్ములా కానీ కాంపౌండ్ నేచర్ కానీ ఉంటుంది. ఓకే, దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద ఫిజికల్ చేంజ్. ఆల్ రైట్, సో నవ్ వీ హ్యావ్ ఎగ్జాంపుల్ రిగార్డింగ్ ఫిజికల్ చేంజ్. What do you observe here, children? Identadi? Yes, ice cube. Very good. Now this is the glass of water. Very good. So if you observe the ice, if you keep it outside in the given room temperature, it can automatically melt. Cube ni water ga manamu magic chesi marchalemu, because why? Automatically it will change according to రూమ్ టెంపరేచర్, రైట్? మనం దానికి మ్యాజిక్ చేసి వాటర్లో మారిపోయి ఇది చేయలేం కదా. ఇట్ కెన్ ఆటోమేటికలీ చేంజ్ ఇట్ స్టేట్ ఫ్రమ్ సాలిడ్ టు లిక్విడ్. సో అలాంటి కేసులో మనం ఏమంటున్నామంటే ఇట్ కెన్ జస్ట్ హ్యావ్ ఇట్స్ చేంజ్ ఆఫ్ దర్ ఫిజికల్ స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో హియర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ ఐస్ అండ్ వాటర్. అండ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద చేంజ్ బిట్వీన్ దెమ్, ఓకే, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ చేంజ్ బిట్వీన్ దెమ్, ice is turning into water. Okay, by how, children? ఎలా చేంజ్ అవుతుంది ఐస్ వాటర్గా? ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. వెరీ గుడ్. సో ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. డెల్టా అంటే ఏంటి? హీట్. అంటే జనరల్గా వి యూజ్ ద టర్మ్ డెల్టా యాజ్ హీట్ ఇన్ chemistry. Okay,
సో హీట్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఐస్ కాస్త వాటర్గా మారిపోతుంది. ఓకే, ఎలా అవుతుంది అంటే వీ హ్యావ్ ఫ్రిడ్జ్లో ఒక టెంపరేచర్ ఉంటుంది కదా, సో మనం బయట పెడితే అవుట్ టెంపరేచర్ ఇస్ వెరీ హై, సో కంపారిటివ్లీ it will automatically change. That's it. Okay, and if you want to just take it back అంటే వాటర్ని మనము ఐస్ క్యూబ్గా మార్చాలంటే వాట్ ఈస్ ద థింగ్? రివర్స్ ఆఫ్ దట్, వేర్ డిక్రీజింగ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. ఓకే, సో వీ కెన్ హ్యాపీలీ జస్ట్ సీ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్. ఇదేమో ఏ స్టేట్లో ఉంది? ఐస్ సాలిడ్ స్టేట్లో ఉంది. స్మాలెస్ట్ అంటే సాలిడ్ అని. ఓకే, వాటర్ అనేది ఏ స్టేట్లో ఉంది? లిక్విడ్. ఓకే, so smallest ante solid, and right here it is solid in state, it is liquid in state. Okay, solid ante hard ga untundi children, that's it. Liquid ante it is having that fluidity. Okay, so solid state unna ice kasta water ga maripotundi. Ela how? By the increasing of and difference in change in the temperature, right? But reverse, water kasta ఐస్గా మారాలంటే దట్స్ ఇట్. రివర్స్ ఆఫ్ దట్ ఏంటది? డిక్రీజింగ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. ఓకే, సో టెంపరేచర్ చేంజ్ వల్ల మాత్రమే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద చేంజ్ ఆఫ్ దేర్ ఫిజికల్ స్టేట్స్. అంటే సాలిడ్ స్టేట్ నుంచి లిక్విడ్కి, అదేవిధంగా లిక్విడ్ నుంచి సాలిడ్కి మారిపోతుంది. దేనివల్ల? బికాస్ ఆఫ్ ద చేంజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్. ఓకే, సో చేంజ్ ఇన్ ద temperature matters in the physical change. Okay, change in the temperature. All right, so one more question I want to ask you children. Ikkada I just replaced double arrow mark into the double arrow mark. Ante oka arrow mark ila undi, okatemo ila undi. Okay, so whenever you see in a chemical reaction ఇలా ఉందనుకోండి డబుల్ ఆరో మార్క్, దానికి ఏమంటామంటే రివర్సిబుల్ చేంజ్. ఏంటిది? రివర్సిబుల్ చేంజ్. గాట్ ఇట్? ఒక ఆరో మార్క్ ఉంటే ఇర్రివర్సిబుల్. ఇక్కడ ఎందుకు రివర్సిబుల్ అని రాశాను? ఐస్ వాటర్గా మారగలదు, వాటర్ ఐస్గా మారగలదు బికాస్ ఆఫ్ ద చేంజ్ ఇన్ దేర్ టెంపరేచర్స్. అందుకే దానికి ఏం పేరు పెట్టాం? Reversible change. That is the meaning of the double arrow mark over here. Okay, got it? Yes. So ikkada ice and water, both the conditions, and ikkada water ice formula undi, ikkada water liquid formula. So both of them are having the same chemical formula. You know what is the chemical formula of water, children? Very good. The chemical formula of water is nothing but H2O. Very good. This is also here. H2O. Okay, there is no change in the physical identity. Okay, alage untundi water H2O, water H2O, but there is state of condition changing, ice and liquid water. Okay, this is the first example for you. This example, clear example ante general example, common example for a physical change. Okay, so you can write any answers also. What is the general example for physical change and ice to water, water to ice? It's a difference in temperature kabatti we can also mention about the change in temperature is also a reversible change. Okay, reversible change ki example rayachu, ade vidhanga physical change kuda example manamu mention cheyachu. Okay, now the second example for you children, wax melts on heating. What is wax? Yeah, nothing but candle wax. Okay, so if you take a candle, if you light up, what happens? Adi లైట్ గ్లో అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇట్ మెల్ట్స్ కదా. సో మెల్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇట్ గివ్స్ యూ wax down. Yeah, so do you observe it at your homes? Yes. ఎక్కువ కరెంట్ పోయినప్పుడు we are using that. Yeah, okay. So now there is a process. wax melts on heating. ఇక్కడ కూడా టెంపరేచర్ వచ్చింది. హీటింగ్ అంటే increasing of temperature. Yes. Okay, now the liquid wax again solidifies on cooling. Cooling ante decreasing of temperature. Very good. So ikkada kuda idaru rayachu manam. Em rayachu? We can just initiate this arrow marks one upon the other. Enti ఏ change malidi double arrow mark unte? Very good, reversible change. So here we can observe that. Okay, we can observe wax first ela untundi, candle wax solid in state. Okay,
కరిగిపోయాక లిక్విడ్ వ్యాక్స్ని లిక్విడ్ స్టేట్లో మనం రాయొచ్చు. ఓకే, ద డిఫరెన్స్ ఇస్ చేంజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్స్. వెరీ గుడ్. ఇంక్రీజింగ్ టెంపరేచర్, డిక్రీజింగ్ టెంపరేచర్. సాలిడ్ వ్యాక్స్ కాస్త లిక్విడ్ వ్యాక్స్ అంటే మెల్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది దెర్ ఈజ్ సమ్ లిక్విడ్ ఇన్ స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్, రైట్? సో సాలిడిఫైడ్ అయిపోయాక ఇట్ విల్ జస్ట్ ఇక్కడ లిక్విడ్గా ఉంటుంది కదా, పడిపోతున్నప్పుడు కూలింగ్ ప్రాసెస్తో ఇది ఇట్ బికమ్స్ సాలిడ్ అగైన్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద చేంజ్ రిగార్డింగ్ ద సేమ్ టెంపరేచర్ అగైన్, బట్ ఇక్కడ వ్యాక్స్, ఇక్కడ వ్యాక్స్. వీ కెన్ జస్ట్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ physical change, also a reversible change. Very good. There's example for a physical as well as reversible change. Okay, yes. Now moving to third example, children. Yes, here we go. Okay, iron piece on rubbing with a magnet. What is iron piece? Iron particles తెలుసా? సో అలాంటి ఒక ఐరన్ పీస్ మనం తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, ఆన్ రబ్బింగ్ విత్ అ మ్యాగ్నెట్. యు నో మ్యాగ్నెట్, you'll play with that, right? దానికి 2 పోల్స్ ఉంటాయి, ఏంటవి? నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్. వెరీ గుడ్. సో మ్యాగ్నెట్ తీసుకొని మనం దానికి ఒక ఐరన్ పీస్ రబ్ చేసాం. ఓకే, అండ్ దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్? ఇట్ బికమ్స్ మ్యాగ్నెటిక్. వాట్ బికమ్స్ మ్యాగ్నెటిక్? ద ఐరన్ పార్టికల్స్ బికమ్స్ మ్యాగ్నెటిక్. అండ్ ఆన్ హీటింగ్, children, again temperature, heating. Okay, and on heating it loses previously gained magnetic property. అంటే ఐరన్ పార్టికల్స్ మనం రబ్ చేసినప్పుడు ఐరన్ పీస్కి వచ్చిన మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ ఒక్కసారి హీట్ చేశాక ఇట్ విల్ లూజ్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీ అంట. ఓకే, సో దేర్ ఈజ్ అ ఐరన్ పీస్. ఓకే, మన మ్యాగ్నెట్కి రబ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఐరన్ పార్టికల్స్ కూడా ఇట్ గెయిన్స్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ. బట్ ఇఫ్ యూ హీట్ దాట్ ఐరన్ పార్టికల్ హీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ లూజ్ ఇట్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, దట్స్ ద రీజన్ వీఆర్ ఇంక్లూడింగ్ హియర్. దేనివల్ల? ఇట్ వాస్ because of heating. If you increase the temperature, the iron piece or the iron particles which are gained because of this rubbing of the magnet ఏమైంది? దానికి magnetic property వచ్చింది కదా, becomes magnetic, right? If you heat that, what happens? It will lose its magnetic property. Okay, that's all about the change, physical change. Yes. సో జనరల్గా ఏమి అక్కడ కొత్త సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అవ్వలేదు. జనరల్గా మనం ఐరన్ పార్టికల్ రబ్ చేస్తే దానికి ఐరన్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ వచ్చింది. మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటి? మ్యాగ్నెట్ అంటే ఏంటి? ఎస్. సో అలాగేమైంది? హీట్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ లూజింగ్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీ. దట్స్ ఇట్. ఓకే, దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద కెమికల్ ఆర్ వీ కెన్ సే దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ ఫార్ములా, రైట్? సో ఐరన్ రిమైన్స్ ఐరన్. దట్స్ ఇట్. ఐరన్ పార్టికల్ సింబల్, ఐరన్కి సింబల్ ఏంటి? క్యాపిటల్ FN small e. Its Latin name is ferrum. ఏంటిది? Ferrum. Very good. Next we have characteristics of physical change. Okay, so based on the given topics we discussed, examples of saha. So what are the characteristics of physical changes? Okay, so what comes under physical change and how to identify this as a physical change we'll discuss now. Okay na? So what are the characteristic properties of a physical change? First one, it is a temporary change. What is this? It is a temporary change, right? Physical change is a temporary change. అంటే జస్ట్ ఒక కొంచెంసేపటికి లేకపోతే పర్మనెంట్ కాదని చెప్పడానికి we use the word temporary. ఓకే, చెప్పాను కదా, ఐస్ బయట పెడితే, ఐస్కి బయట పెడితే లిక్విడ్ వాటర్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ లోపల పెడితే, ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే. ఎస్, సో దట్ ఈస్ అ టెంపరరీ చేంజ్. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈజీలీ రివర్సిబుల్. యాజ్ వీ డిస్కస్డ్, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ డబుల్ ఆరో మార్క్, రైట్? సో డబుల్ ఆరో మార్క్ ఉంటే ఏం చెప్పాము మనం దాన్ని? ఇట్ ఈస్ రివర్సిబుల్. వెరీ గుడ్. నౌ సెకండ్ వన్, దెర్ ఈస్ నో నెట్ లాస్ ఆర్ గెయిన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఈ ఫిజికల్ చేంజ్ జరిగినప్పుడు ఎనర్జీ లాస్ కానీ గెయిన్ కానీ ఏమీ అవ్వదు. దెర్ ఇస్ నో పర్టిక్యులర్ change in their energy. It remains the same. ఎందుకంటే ఫార్ములా is same. There is no new substances formed. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎనర్జీ లాస్ అవ్వడం కానీ గెయిన్ అవ్వడం కానీ జరగదు. ఓకే, there is no net loss or gain of energy, right? Now the third point, no new chemical substances formed. I don't know, the star mark pattern kada, there is no new chemical substances formed. Why?
Enduku? Because there is no any chemical change going on. So physical change kabatti just oka step ante solid to liquid or liquid to gas avutundi gaani there is no new substances formed. Very good. That is all about the main property of physical change. Okay, now the last one, children, it is influenced by light, electricity, etc. So this physical change is influenced by light, electricity, etc. You know light ante sunlight, yes. Electricity through electric current. Okay, so ilanti changes lo kuda manamu ante ilanti influences kuda manamu em chestam, we can observe the physical change, right? So these are the main properties, characteristics of physical change. Note one by one. It is the first one, temporary change and reversible. Next, there is no net loss of gain of energy. Third one, no new substances formed. Very good. Now fourth one, it can be influenced by light and electricity and etc. We have etc etc. Okay, this is all about the physical change and hope some of the examples matched with your points. Yes, so I hope you already have the more examples of physical change. Okay, so I'm happy for that, children. So I'll meet you in the next video that is all about chemical change. Okay, see you there. So this is all about the video ending here, physical change in the chapter changes in the world around us. Okay, thank you.